আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশের অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল মনের খবরের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডক্টর বাইজিদ আমিন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন বা শুনছেন, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এপিসোডের পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আমাদের দেশের পরিসংখ্যান এরকম বলছে বা সারা পৃথিবীর পরিসংখ্যান এরকম বলছে যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং ডায়াবেটিস যারা ট্রিটমেন্ট করে থাকেন, বিশেষ করে যারা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট তারা এবং অন্যান্য চিকিৎসা গবেষকগণ চেষ্টা করছেন কিভাবে এই ম্যানেজমেন্টকে আরো বেশি ফলপ্রসূ করা যায়। সেই হিসেবে আমাদের দেশে এবং পৃথিবীতে অনেক নতুন নতুন ড্রাগ বা ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং সেগুলোর ব্যবহারও প্রতিনিয়ত প্রচলন শুরু হচ্ছে। এবং বিশেষ করে যারা কিডনি রোগে আক্রান্ত রয়েছেন, সাথে ডায়াবেটিস আছে, অথবা সিভিডি বা কার্ডিয়াক ডিজিজে আক্রান্ত রয়েছেন, সাথে ডায়াবেটিসেও আক্রান্ত রয়েছেন, এই সকল রোগীদের ম্যানেজমেন্ট সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। তাই আমরা এসকেফ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি লিমিটেডের সৌজন্যে কতগুলো সায়েন্টিফিক ডিসকাশনের মাধ্যমে, সিরিজ অফ সায়েন্টিফিক ডিসকাশনের মাধ্যমে আপনাদেরকে সচেতন করবার চেষ্টা করছি ডায়াবেটিস সম্পর্কে এবং তার নতুন নতুন ঔষধ সম্পর্কে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে একটি সায়েন্টিফিক সেশনের আয়োজন করেছি। আমরা সেই সেশনের দিকেই এখন আমরা ধাবিত হব। আমি আপনাদেরকে একটু আমাদের আজকের সায়েন্টিফিক সেশনের টাইটেলটি বলে দেব। আমাদের আজকের টাইটেল Empagliflozin and its combination, paradigm shift for management of diabetes with CKD and CVD। এবং আমাদের আজকের এই সায়েন্টিফিক সেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সিনিয়র কনসালটেন্ট, এন্ডোক্রাইনোলজি ডিপার্টমেন্ট, ইউনাইটেড হসপিটাল, অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি। এবং আমাদের আজকের স্পিকার ডক্টর মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, নারায়ণগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল। আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকের সায়েন্টিফিক সেমিনারে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবং প্রথমেই আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি আমাদের চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর হাফিজুর রহমান স্যারের কাছে আমাদের স্পিকারের মাধ্যমে আজকের সায়েন্টিফিক সেশনটি শুরু করবার জন্য। যে আর আমরা সময় আক্ষেপণ না করে আমার প্রোগ্রামটা শুরু করতে পারি। ধন্যবাদ। জি, থ্যাংক ইউ। স্পিকার ডক্টর মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, প্লিজ ইউ ক্যান প্রসিড। So thank you. Assalamu alaikum, dear respected Chairperson, Professor Muhammad Hafizur Rahman sir, and dear audience. Assalamu alaikum. So today's my topic is the role of empagliflozin more than diabetes care. I'd like to talk about new molecule, that is empagliflozin. So current practice in type 2 diabetes management, we all know that is first of all we have to need the medical nutrition therapy, that is physical activities, exercise, and diet, and then first line treatment, that is biguanides and it's metformin, and the second line treatment or with combination of metformin, that is the DPP4 inhibitors, sulfonylureas, and SGL2 inhibitors. So SGL2 inhibitors, a novel class drug, that is a sodium glucose cotransporter 2 inhibitors, are a new group of oral medications used for treating type 2 diabetes. The drugs work by helping the kidneys to lower blood glucose levels. SGL2 inhibitors have been approved for use as a treatment for diabetes since 2013. So sodium glucose cotransporter 2 inhibitors stop SGL2. This glucose can't be reabsorbed through proximal tubule, and 90% of the glucose is reabsorbed by SGL2, remaining 10% by SGL1. So available SGL2 inhibitors in the world, that is the Empagliflozin,
dapagliflozin, empagliflozin, and artegliflozin. If we talk about the empagliflozin glimpse that is parameter, the starting dose is 10 milligram once daily and maximum dose 25 milligram once daily. The HbA1c reduction rate, that is 0.7 to 0.9%, and fasting prandial glucose reduction, that is 31 to 36, and weight loss in a kg, that is 2.5 to 4.2. Systolic blood pressure reduction, that is 2.6 to 3.4, and renal adjustment, if a patient with eGFR less than 30, that is contraindicated, and hepatic impairment, no dose adjustment necessary. If we talk about the superiority over other gliflozin, that is empagliflozin, dapagliflozin, and canagliflozin, that is selectivity SGL2, SGLT1, that is empagliflozin more than 2,500, and dapagliflozin 1,200, and canagliflozin only 160. So this is the highest efficacy with less side effect, and the dose and frequency 10 to 25 milligram once daily. And doses convenience before or after breakfast. Dosing in renal impairment, that is no adjustment if creatinine clearance than 32 to 60 million. Dosing in hepatic impairment, no dose adjustment. The role of empagliflozin in diabetes, if we talk then we can go some studies is here, that is EMPA-REACH outcome, a randomized double-blind placebo-controlled CV outcome trials. This is objective was this study that to examine the long-term effect of the empagliflozin versus placebo on top of the standard of care on CV morbidity and mortality in patients with type 2 diabetes and established CV disease. If you see the slide, that empagliflozin shows excellent result in the treating type 2 diabetes, both as monotherapy and add-on therapy. And changes in HbA1c, if you see the slide, that is empagliflozin and metformin combination, that is twice daily, and empagliflozin once daily, and metformin alone twice daily. You can see the result that when we use the empagliflozin and metformin combined twice daily, they get better result and efficacy, that reduction the HbA1c minus 2.08. Whereas only empagliflozin once daily uses, and the reduction rate is 1.36, and metformin, only metformin, that is 1.75. All reduction is going on the week in 24 in patient with HbA1c, while its patients more than 8.5% was HbA1c. If we talk about the changes in weight, that also the empagliflozin and metformin twice daily efficacy shows better than others. So, yes, recommendation in 2019 and 2020 guidelines, that is glucose lowering treatment is the empagliflozin, canagliflozin, and dapagliflozin are recommended in patients with type 2 diabetes and CVD, or at very high and high CV risks to reduce CV events. Empagliflozin is recommended in patients with type 2 diabetes and CVD to reduce the risk of death. Liraglutide and semaglutide or dulaglutide are recommended in patients with type 2 diabetes and CVD, or very high CV risks to reduce CV events. And liraglutide is recommended in patients with type 2 diabetes and CVD, or at very high CV risks to reduce the risk of death. So diabetes mellitus treatments to reduce the heart failure risk, the SGLT2 inhibitors, that is empagliflozin, are recommended to lower risks of heart failure hospitalization. If we talk about the management of CKD, that SGLT inhibitors are recommended to reduce the progression of the diabetes kidney disease also. So this is the chart, the new recommendation in 2019 to 2021 guidelines. And rule of empagliflozin in heart failure patients,
patient with or without diabetes. That is SGLT2 inhibitors. The mechanism for the cardioprotection, that is inhibits sodium reabsorption in kidney and heart, increase blood flow with fewer heartbeats by positive entropic actions, increases tissular oxygen delivery, and decrease cardiac wall stress. So study the summary of 3 trials: this tropism trial, emperor reduced trial, and emperor preserved trial. The tropism trial was objective was the purpose of this study was to assess the effect of empagliflozin on left ventricular function and volume functional capacity and quality of life in non-diabetic heart failure reduced ejection fraction rate patients, and method was in the single-site double-blind randomized placebo-controlled trial. 84 non-diabetic heart failure with reduced ejection fraction patients were randomized to empagliflozin 10 milligram daily or placebo for 6 months. The primary endpoint was change in left ventricular and diastolic and systolic volume assessed by cardiac magnetic resonance. So secondary endpoints included changes in left ventricular mass and left ventricular ejection fraction and peak oxygen consumption in the cardiopulmonary exercise test, the 6-minute walk test, and quality of life. The inclusion criteria was class 2 to 4 heart failure. Exclusion criteria was history of diabetes. So result from baseline to 6 months, the primary endpoint of LVED-V and LVES-V exhibited greater reduction of 25.1 milliliter and 26.6 milliliter respectively in the empagliflozin group compared with those assigned to placebo group. So moreover, the empagliflozin arm was associated with a more pronounced 6% increase in left ventricular ejection fraction rate compared with placebo. Importantly, the peak oxygen consumption in empatropism significantly increased in the empagliflozin patient by 1.1 milliliter per kg per minute versus minus 0.5 milliliter per kg minute decline in the placebo, thus demonstrating improvement in functional capacity with SGLT2 inhibitors. The result was the trial demonstrated the benefits of empagliflozin on left ventricular volumes, mass and systolic function, functional capacity, and quality of life when compared with placebo in non-diabetic heart failure reduced ejection fraction patients. The significant improvement in peak oxygen consumption, oxygen uptake, efficiency slope, 6-minute walk test, and quality of life. Therefore, this data suggests the benefits of SGLT2 inhibitors in the treatment of heart failure reduction, ejection fraction rate, that is patients independently of their diabetic status. So another one, that is the Imperial reduced trial, that is total participant was 3,730. The patient condition plus 2 to 4 heart failure, ejection fraction rate less than 40%. So the result was empagliflozin reduced the risk of hospitalization for heart failure up to 28%, and empagliflozin reduced the risk of cardiovascular death up to 7%. And the Emperor Preserve trial, total participant was 5,988. The patient condition was class 2 to 4 heart failure, ejection fraction more than rate is 40%. Result was empagliflozin reduced the risk of hospitalization for heart failure up to 27%, and empagliflozin reduced the risk of cardiovascular death up to 11%. So American Diabetes Association is recommended empagliflozin for the treatment of diabetes with a high risk of established ASCVD and CKD or heart failure patients. And ESC, that is the European Society of Cardiology 2019, empagliflozin recommended as the first-line treatment in diabetes with CVD, and ESC 2021 also recommended the empagliflozin is the first-line treatment in heart failure with or without diabetes. So European Society of Cardiology recommended in 2019 guidelines
The empagliflozin is the recommended as the first line treatment for heart failure. You see the chart. And the summary of the 3 trials and European Society of Cardiology 2021, that is empagliflozin has a great role in the reduction of left ventricular mass, left ventricular volumes, and also increase oxygen capacity in non-diabetic cardiac patients. And secondly, empagliflozin significantly reduces hospitalization for heart failure and cardiovascular death in patients with or without diabetes. And European Society of Cardiology 2021 has recommended empagliflozin as the first-line treatment of heart failure. So in this regard, the dose will be 10 milligram to 25 milligram. In clinical studies, empagliflozin offered this life-saving cardiovascular benefit, that is cardiovascular events reduce 14% and cardiovascular death reduces 38% and mortality reduced 32% and hospitalization of heart failure reduction rate is 35%. So empagliflozin uses after the change in BP also, as well as systolic blood pressure and diastolic blood pressure. The renal safety of SGLT2 inhibitors, that is empagliflozin, add a new recommendation on CKD patient, that is empagliflozin is recommended for the patient with EGFR more than 20. So empagliflozin is the safe for all type of kidney patients. The good news from the American Diabetes Association for kidney patient, the empagliflozin is now recommended for the patient with EGFR rate more than 20 ml. We all know that is the Linagliptin and pioglitazone, also CKD safety drug, but beneficial effect of reduction of the intraglomerular pressure only given the empagliflozin. So mechanism for renoprotection, if you talk, that is renoprotective effects, the decrease hyperglycemia and BP, inhibit NHE1 and 3, receptor restore tuboglomerular feedback, produce afferent vasoconstriction and decrease intraglomerular pressure and hyperfiltration, reduce the progression of renal disease, and renoprotective effect may contribute to the reduction of in hospitalization for heart failure. The American Diabetes Association guidelines recommended the empagliflozin in the first-line treatment for the ASCVD and CVD patient, and ESC recommendation also the kidney disease, the management of CKD, SGLT inhibitors are the recommended to reduce progression of diabetes kidney disease, as well as the another trial is here. The trial name is EMPA-RECH outcomes. Patients count 7,020. The test parameter was EGFR. The result of the hemodynamic effect of empagliflozin associated with reduction in intraglomerular pressure may contribute to long-term preservation of kidney function. So change of EGFR over the time, you can see the slide, the placebo and empagliflozin. So benefits for CKD patient, they reduce the risk of nephropathy by 39% and reduce the risk of albuminuria by 14%. So now we talk about the role of empagliflozin with insulin. The empagliflozin delays need for insulin initiation in patient with type 2 diabetes and cardiovascular disease. This is the finding from the EMPA-RECH outcome trials. The key insulin-related endpoint was sustained insulin initiation or dose increase, defined as insulin changes that were maintained for more than 2 consecutive visits and more than 13 weeks apart. The insulin participants time to first sustained insulin initiations, and insulin-treated participants time to first sustained increase in total daily insulin dose more than 20% from baseline. So empagliflozin delay need for insulin initiation in patient with type 2 diabetes and cardiovascular disease. It was also finding from EMPA-RECH outcome trials. The sustained new insulin initiation among insulin-native participants at baseline, the 60% lower risk of requirement of insulin in insulin-native patients
with empagliflozin, and sustained new insulin initiation or more than 20% insulin dose increase for all EMPA outcomes participants. There is 59% lower risk of requirements of insulin with empagliflozin. So this is the sustained new insulin initiation among insulin participant at baseline. You can see the 60% lower risk of requirement of insulin in insulin naive patient with empagliflozin, and 59% lower risk of requirement of insulin with empagliflozin. See the chart. And empagliflozin with insulin reduce HbA1c significantly. When reduce HbA1c significantly on alan insulin, you can see the reduction rate of HbA1c is 0.5%. When we given insulin plus empagliflozin, that HbA1c reduction rate is 1.0.2%. And empagliflozin reduces insulin demand significantly and reduce insulin dose up to 13.3%, and reduce insulin demand up to 60%. Hyperglycemic clamp study reveals the empagliflozin improves beta cell function also. So summary of these all studies: the empagliflozin reduce HbA1c, weight, and BP significantly in diabetes. Empagliflozin reduce heart failure risk in patient with or without diabetes. Empagliflozin provides renal protection both for diabetes and non-diabetes patients. Empagliflozin provides added benefits with insulin and reduces insulin demand for new patients. And empagliflozin improves beta cell function as well as. So thank you all for patient hearing. Thank you all. প্রেজেন্টেশন আমি একটু বাংলায় বলছি। আপনি খুব চমৎকার ভাবে আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, আমরা শুনেছি। আমাদের আজকের চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান স্যারও আপনার প্রেজেন্টেশনটি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। আমি একটু বলতে চাই যে যেহেতু আমাদের ডক্টর কমিউনিটির বাইরেও অনেক নন মেডিকেল পার্সন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, তাদের সকলের উদ্দেশ্যে আপনার এই পরিপূর্ণ প্রেজেন্টেশন থেকে যদি বাংলায় খুব হাইলাইটিং পয়েন্টস গুলো বা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস গুলো ডক্টর ফারুক হোসেন আপনি যদি একটু বাংলায় আমাদেরকে তুলে ধরেন কয়েক লাইন। একটু আনমিউট করতে হবে। So thank you, Dr. Bayzid. আসলে অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্টে বা ডায়াবেটিস চিকিৎসায় প্রতিদিন আমরা আপডেট অনেক কিছু পাচ্ছি, বাট এই মলিকুলটা আজকে যে মলিকুলের সম্পর্কে আমরা আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা হলো যে এম্পাগ্লিফ্লোজিন, সো এটা একটা ম্যাজিক ড্রাগ ফর ডায়াবেটিস পেশেন্টের জন্য, নট অনলি ডায়াবেটিস পেশেন্ট। এই ড্রাগটা এখন অনেক ধরনের বেনিফিট, যেহেতু এই ড্রাগের মাধ্যমে আমরা আজকে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি যে কার্ডিওভাস্কুলার সেফটি আছে, পাশাপাশি রেনাল প্রোটেকশন, দ্যাট ইজ কিডনি রোগীদের জন্য এই ড্রাগটা খুবই চমৎকার কিছু বেনিফিট দিচ্ছে, যার ফলে এম্পাগ্লিফ্লোজিনটা আমরা একটা চমৎকার ম্যাজিক ড্রাগ হিসেবে বর্তমান বিশ্বে এটা ব্যবহার হয়ে আসতেছে এবং আসছে। এবং আশা করি এই ড্রাগের মাধ্যমে আমাদের পেশেন্টরা, যারা আমাদের দেশের যে ডায়াবেটিস পেশেন্ট আছে, অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে। একটা ড্রাগের মাধ্যমে অনেকগুলো বেনিফিট আমরা এখানে পাচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই এম্পাগ্লিফ্লোজিন নিয়ে আসলে আমাদের চাইতে যারা ডায়াবেটিস নিয়ে প্র্যাকটিস করেন তারা অনেক ভালো বলতে পারবেন। পাশাপাশি কার্ডিওলজি যারা এখন প্র্যাকটিস করতেছেন, পাশাপাশি কিডনিতে যারা আছেন, তারাও এই ড্রাগটা নিয়ে এখন খুবই আশাবাদী। সো এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত যদি আরো ভালো কিছু জানতে চাই, আমাদের স্যার আছেন আজকে আমাদের সাথে, স্যারও আমাদের সাথে হয়তো কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন। সো আমি এতটুকুই বলবো যে এম্পাগ্লিফ্লোজিন ইজ এ ম্যাজিক ড্রাগ। আমরা রেগুলার প্র্যাকটিসে যেটা এখন পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, যেখানে অনেক আমাদের গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল নিয়ে আমাদের অনেক বেশি সমস্যা ছিল, তো এম্পাগ্লিফ্লোজিনের ড্রাগ আমাদের হাতে আসায় আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে একটা ডায়াবেটিস পেশেন্টকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারছি, পাশাপাশি অনেকগুলো বেনিফিটও তাদেরকে আমরা দিতে পারছি। থ্যাংক ইউ। আবার অনেক ধন্যবাদ ডক্টর ফারুক হোসেন আপনাকে। আপনি চমৎকারভাবে বাংলায়ও বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। আমি এবারে আমাদের আজকের চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান স্যার আপনার কাছে বা আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদেরকে একটু শোনাতে চাই। আপনি ওভারঅল
আপনার মন্তব্য অবশ্যই দেবেন। তার পাশাপাশি আমি যদি একটু উল্লেখ করি যে আমরা এখানে শুনেছি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে এই ড্রাগটি ইউজ করা হয়। এবং আমরা আরেকটি বিষয় শুনলাম যে এই ড্রাগটি ইউজ করা যেতে পারে কার্ডিয়াক পেশেন্টদের বা হার্ট ফেইলিউর এর পেশেন্টদের, ইভেন যাদের ডায়াবেটিস নেই। এবং আরেকটি পয়েন্ট আমরা শুনেছিলাম যে এই ড্রাগটি ইউজ করার ক্ষেত্রে ইনসুলিন যে চাহিদা বা ইনসুলিন ইউজ করার যে সময়টি সেটি অনেক সময় পিছিয়ে যেতে পারে বা ইনসুলিনের ডিমান্ড কমিয়ে দিতে পারে এই ড্রাগটি। এই পয়েন্ট গুলোর আলোকে যদি আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য আরো একটু কিছু ক্লিয়ার করে দিতেন, সেই সাথে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আপনি উপস্থাপন করতেন। ধন্যবাদ ডক্টর বাইজিদ আমিন, এবং আসলে ধন্যবাদ জানাই আমি ডক্টর ফারুক হোসেনকে। আসলে ডিটেইলস এই এম্পাগ্লিফোজিন সম্বন্ধে বলেছে, তো তারপরেও যে হোক, তারপরেও আমার যে কমেন্ট সেই জিনিসটা আমি এখানে দিচ্ছি। তো প্রথমে আসলে আজকে আমি যদি দেখি যে আমাদের আজকে টপিকটা কি ছিল, টপিকটা ছিল যে এম্পাগ্লিফোজিন অ্যান্ড ইটস combinations and paradigm shift in the treatment of diabetes with CKD and cardiovascular disease. তো প্রথমে আমি একটু সংক্ষেপে বলি যে প্যারাডিয়াম শিফট বলতে আমরা কি বুঝি। তো এই প্যারাডিয়াম শিফটটা তাহলে কি প্যারাডিয়াম শিফট আমাদের হলো? তা আমরা ট্র্যাডিশনালি এতদিন আমরা যেভাবে ডায়াবেটিসকে ম্যানেজ করতাম, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্লাড গ্লুকোজকে কমানো, এবং সেই জন্য আমরা কি করতাম, কিছু পোটেন্ট ড্রাগ, আমরা ইনসুলিন ব্যবহার করতাম, কিছু সালফোনাইলুরিয়া, মেটফরমিন, এই ড্রাগগুলোকে আমরা ইউজ করতাম, এবং এটাকে বলা হয় গ্লুকোজ সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ ব্লাড গ্লুকোজকে কমানো। এবং কেন কমাবো? যে আমাদের লং টার্ম যে ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন যেগুলো, সেইগুলো যেন কম হয়। কিন্তু আমরা 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 যে এখন আমাদের কিন্তু ইনসুলিন আবিষ্কারের 100 বছর আমরা পেরিয়ে এসেছি। তো এই এতদিনে আমরা ডায়াবেটিস সম্বন্ধে কিন্তু অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি যে ডায়াবেটিস বিভিন্ন রকমের আছে, তার ভিতরে টাইপ 2 ডায়াবেটিস ইজ দ্য মোস্ট কমন, এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিসের মাল্টিপল প্যাথোফিজিওলজিক্যাল মেকানিজম, বিভিন্ন রকম প্যাথোফিজিওলজিক্যাল মেকানিজম। এবং আমরা যদি আরেকটা জিনিস দেখি যে আমরা ডায়াবেটিসকে কেন কন্ট্রোল, ব্লাড সুগার কেন কন্ট্রোল করি, ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্টের যদি যাই, তাহলে আমরা যদি ডায়াবেটিস রোগীর মৃত্যুর কারণ কি, মৃত্যুর 1 নম্বর কারণ হলো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, অর্থাৎ স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর। নাম্বার 2 কারণ হলো রেনাল ফেইলিওর। এছাড়াও আমরা ডায়াবেটিক রোগীদের দেখছি যে ডায়াবেটিসের সাথে কিছু সম্পৃক্ত রোগ থাকে, এটাকে বলে কোমরবিড ডিজিজ। তার ভিতর থাকে ওবেসিটি, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া, এবং অনেকে স্মোক করে। তাহলে এই যে কমপ্লিকেশন, এই যে মেকানিজম, এর উপর ভিত্তি করে যদি আমরা দেখি, তাহলে কিন্তু আমরা শুধু আর এখন এই ব্লাড গ্লুকোজকে কন্ট্রোল করতে হবে না, আমাদের এই যে ফ্যাক্টরগুলোর কথা বললাম, এইগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এবং এটাকেই বলা হয় যে ইভেন্ট সেন্টার, পেশেন্ট সেন্টার অ্যাপ্রোচ। এখন কিন্তু আর শুধু গ্লুকোজ সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ না, এটাই হলো প্যারাডিয়াম শিফট। এবং এই প্যারাডিয়াম শিফটে তাহলে আমাদের কি উদ্দেশ্য? এখন যে নতুন যে গাইডলাইন, আমরা যদি 2022 যে গাইডলাইন, এরিয়ার গাইডলাইন যদি দেখি, প্যারাডিয়াম শিফটে আমাদের একটা হলো যে করতে হবে যে আমাদের এই ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে হবে ফর কমপ্লিকেশন। আরেকটা হলো আমাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করতে হবে। সেজন্য আমাদের কি 4টা স্তম্ভ বলা হচ্ছে, 4টা স্তম্ভ ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের। একটা হলো ব্লাড গ্লুকোজকে কন্ট্রোল করা, নাম্বার 2 ওয়েট ম্যানেজমেন্ট, নাম্বার 3 হলো কার্ডিও রেনাল প্রোটেকশন, যেটা ডক্টর ফারুক বলেছে যে হার্ট এবং কিডনির এই প্রোটেকশনটিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা হলো যে এই কার্ডিওভাস্কুলার কিছু ডিজিজ সাথে থাকে কিনা, আমরা বলছি যে মোস্ট কমন হলো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের ডেথ, তাহলে সেইগুলোকে স্ক্রিন করতে হবে, সেইগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে, অর্থাৎ ব্লাড প্রেশার, কোলেস্ট্রল, ওবেসিটি, এগুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে। আমরা সেই জন্য এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু এখন নতুন নতুন অনেক ড্রাগ এসেছে। তার ভিতর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ হলো এই এসজিএলটি ইনহিবিটর। এসজিএলটি ইনহিবিটর সম্বন্ধে ইন ডিটেইলস ডক্টর ফারুক বলেছে, এসজিএলটি ইনহিবিটরটার মেকানিজম কি। তো এই জিনিসটা মেকানিজম, এটা শুধু ব্লাড সুগারই কমাচ্ছে না, এটা কিন্তু তার বডি ওয়েট কমায়, এটা আমাদের ব্লাড প্রেশার কমায়, এটার আরও বেনিফিট আমরা দেখলাম কার্ডিওর, হার্টের উপর এটার একটা ভালো এফেক্ট আছে, অর্থাৎ কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টসকে কমাচ্ছে, হার্ট ফেলিওরকে ইমপ্রুভ করে, রেনাল প্রোটেকশন দেয়। এছাড়াও আমরা জানি যেটা যে ফ্যাটি লিভারের কিছু ক্ষেত্রে এটা উপকার আছে, এটা আরও বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে এটা। তাহলে এই ধরনের একটা ড্রাগ, তাহলে আমরা কি এই ড্রাগটা তাহলে কি এই যে আমরা যে এতক্ষণ যে আলাপ করলাম যে মাল্টিপল যে ইভেন্টস, এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারি, সেই জন্য ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ। এখন এটার পড়া হচ্ছে আরেকটা ছিল এটার কম্পোজিশন। তাহলে এটা কি আমরা কি একা দিব, না আমরা অন্য ওষুধের সাথে ইউজ করতে পারি? আমরা এই যে দেখছি আজকে যে আমাদের
এই যে আমাদের এসকেএফ আজকে আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার, তাদের পাওয়ার্ড বাই, তারা দুইটা ড্রাগের কথা বলেছে। একটা হলো এম্পাগ্লিফ্লোজিনের সাথে একটা লিনাগ্লিপ্টিন, এম্পাগ্লিফ্লোজিন, মেটফরমিন। তাহলে এই ড্রাগের কম্বিনেশনগুলো আমরা দিতে পারি। তাহলে আগের যে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল থেকে আমাদের যে বললাম প্যারাডিয়াম শিফট, কিন্তু শুধু আমরা বলছি যে এই ইভেন্টগুলো না, আগে আমরা বলতাম কি একটা ওষুধ দিতাম, তারপর আবার 3 মাস পরে দেখে আরেকটা ওষুধ দিতাম, অর্থাৎ স্টেপ ওয়াইজ ওষুধগুলোকে আমরা অ্যাড করতাম। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে না, আমাদের প্রথম থেকে আমাদের কম্বিনেশন ড্রাগগুলো দিতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি কুইকলি ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে এটাকে বলা হয়, একটা বলে যে একটা গ্লাইসেমিক মেমোরি, অর্থাৎ যদি ব্লাড সুগার কুইকলি কন্ট্রোল করতে পারি, লং টার্ম কমপ্লিকেশনগুলো কম হয়। তারপরে আরেকটা হলো যে ড্রাগের যে ফেইলর, প্রাইমেরি অর্থাৎ ড্রাগের যে আমরা বলি যে ট্রান্সচেঞ্জ করা, সেটা করতে হয় না। তো এই অ্যাডভান্টেজগুলো আমরা পাই। এবং তো কোন কোন ড্রাগ আমরা কম্বাইন করতে পারি, অর্থাৎ এই যে মেকানিজম, এক একটা ড্রাগের মেকানিজম এক রকম। SGLT2 ইনহিবিটর এক ধরনের, এটা গ্লাইকোসিরিয়া করে। মেটফরমিন এক ধরনের, আমরা মেটফরমিন কম্বাইন করতে পারি। আমরা জানি লিনাগ্লিপ্টিন, লিনাগ্লিপ্টিনের কাজ কি? লিনাগ্লিপ্টিন একটা, এই ওষুধটা কি করে, গ্লুকাগনকে সিক্রেশন কমায়, ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়ায়। তাহলে এটা অ্যানাদার মেকানিজম। তো এই ড্রাগগুলোকে আমরা কম্বাইন করতে পারি। আর ইদানিং আরেকটা জিনিস নতুন, সেটা হলো ফিক্সড ডোজ কম্বাইনেশন, অর্থাৎ দুইটা ড্রাগকে একসাথে কম্বাইন করা হয়েছে। কেন কম্বাইন করা হয়েছে? যে আমরা এখন দেখি ওই যে আমরা যে একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের শুধু ডায়াবেটিস নাই, তার ব্লাড প্রেশার, তার কোলেস্ট্রল, তার কার্ডিয়াক প্রবলেম, তার রেনাল প্রবলেম, অনেকগুলো ওষুধ খেতে হয়। তার এই যে ওষুধের যে বার্ডেনটা, এটাকে কিন্তু আমরা কমাতে পারি আমরা যদি ফিক্সড ডোজ কম্বাইনেশন দিই। আমরা দেখছি যে আমাদের দেশে যে দুইটা, অর্থাৎ লিনাগ্লিপ্টিন, এম্পাগ্লিপ্টিনের সাথে লিনাগ্লিপ্টিন, এম্পাগ্লিপ্টিনের সাথে মেটফরমিন, এখন বাইরে কিন্তু এফডি অ্যাপ্রুভড আছে এই তিনটা মলিকুল একসাথে, অর্থাৎ মেটফরমিন, এম্পাগ্লিফ্লোজিন, লিনাগ্লিপ্টিন, তিনটা একসাথে কিন্তু পাওয়া যায়। হয়তো ভবিষ্যতে আমরা এটা পাবো, তাহলে কিন্তু রোগীদের আরো সুবিধা হবে। এবং আরেকটা, আজকে ডক্টর ফারুকের আরেকটা যে আপনাদের যে প্রশ্ন ছিল যে তাহলে আমরা এখন একটা ইনসুলিনের সাথে এই ওষুধটা ইউজ করতে চাচ্ছি, তাহলে আমাদের সুবিধা কি? ইনসুলিনের ডোজটা কম লাগছে। ইনসুলিন, এবং শুধু তাই না, ইনসুলিনের ডোজ এখানে কম লাগছে না, এখানে ইট রিডিউসেস বডি ওয়েট। তাহলে ইনসুলিনের, আমরা জানি ইনসুলিনের দুইটা খারাপ এফেক্ট আছে, একটা হলো ওয়েট গেইন করে, রিস্ক অফ হাইপোগ্লাইসিমিয়া। তাহলে এই ওয়েট গেইন যে করে এটাকে সে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করে। এবং তারপরে আমাদের এই জিনিসটা ভুললে হবে না যে কার্ডিও রেনাল প্রোটেকশন, যেটা ইনসুলিন দিতে পারে না, যেটা SGLT2 দিতে পারে। তাহলে এই ড্রাগগুলো আমাদের এই জন্য সব সময় এই ওষুধটা আমাদের রাখতে হবে। আর তারপরে তো যেটা বেনিফিট, যেটা ডক্টর ফারুক বলেছে, যেটা এটা ইভেন এই নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, যেটা হার্ট ফেলোর, সেখানেও কিন্তু করতে পারি। তাহলে এই ধরনের একটা ভ্যালুয়েবল ড্রাগ, এটা যদি আমাদের পেশেন্টদের যদি আমরা ইউজ করতে পারি, তাহলে আমরা মাল্টিপল এই বেনিফিটগুলো আমরা পেতে পারবো। তো সেই জন্যই এই ওষুধটার এখন ইদানিং ইউজটা অনেক বেড়ে গেছে। এবং এটাকে বলা হয়, কার্ডিওলজিস্টদের দৃষ্টিতে বলা হয় এটাকে ইট ইজ দ্য স্ট্যাটিন অফ দ্য 21st সেঞ্চুরি। অর্থাৎ স্ট্যাটিন যেমন আমরা সব কার্ডিওলজি রোগীকে ব্যবহার করি, এই ওষুধটার তাই। তো ভবিষ্যতে আমরা যেমন ডায়াবেটিস এন্ডোক্রাইনোলজি ইউজ করি, ভবিষ্যতে এটা ইট ইজ মে বি এ ড্রাগ অফ কার্ডিওলজিস্ট, ইট মে বি এ ড্রাগ অফ নেফ্রোলজিস্ট, এবং ইভেন আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে ইট মে বি এ ড্রাগ অফ হেপাটোলজিস্ট, কারণ ইন ফ্যাটি লিভার ইট হ্যাজ অলসো এ রোল। এই একটা এমার্জিং ড্রাগ, একটা গুড ড্রাগ, এটা আমাদের সব রোগীদের জন্য আমি মনে করি ইট ইজ এ ভেরি গুড মলিকুল। থ্যাংক ইউ ডক্টর বাইজিদ, থ্যাংক ইউ ডক্টর ফারুক, থ্যাংক ইউ আমাদের এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যাল যারা আজকে সায়েন্টিফিক পার্টনার ছিল, এবং আরও আমি ধন্যবাদ জানাই মনের খবর টেলিভিশনকে এবং আমাদের দর্শক শ্রোতা। ধন্যবাদ। জি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান স্যার। আপনি বাংলায় চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের ইংরেজি প্রেজেন্টেশনটির আলোকে আপনি খুব সহজ করে আমাদের দর্শকদের জন্য বাংলায় ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা আশা করছি আপনারা যারা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হিসেবে আমাদের দেশে প্র্যাকটিস করছেন, ডায়াবেটিসের রোগীদের চিকিৎসা করছেন, এবং নতুন ড্রাগ নিয়ে আপনারা যেহেতু প্র্যাকটিস করছেন, বা এই গ্রুপটির বা এই মলিকুলের ড্রাগ নিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস অবশ্যই করছেন, রোগীরাও নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে উপকৃত হচ্ছে। এবং যদি আপনাদের কথা অনুযায়ী এটি অবশ্যই একটি অত্যন্ত সুদিং বা খুব উপকারী একটি ঔষধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, সেটির মাধ্যমে অবশ্যই আমাদের রোগীরাও উপকৃত হবে, সেই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হতে পারি। এছাড়াও আমরা আলোচনা এখন শেষ করবার আগে আমাদের অনেক দর্শক যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, অনেকে আমাদের কাছে মন্তব্য পাঠিয়েছিলেন, মেসেজ করেছিলেন, অনেকে এই আলোচনাটির প্রশংসা করেছেন, এবং যে সকল দর্শক আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আজকের সায়েন্টিফিক পার্টনার এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং বিশেষ করে আপনারা দুইজন
যারা আজকে এই আলোচনা করে আমাদের দর্শকদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। কথা আছে। Allah Hafiz.